Okay, so good day everybody. I'm back for another video at ngayon pag-usapan po natin yung mga cases na final against po dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi ito pong impeachment ni VP Sara nagiging interesting na po. Meron na pong dalawang opposing legal cases ang final against dito po sa impeachment niya. So unang-una po may nag-file na po ng tinatawag na petition for Mandamus. So yung Mandamus po yan yung para pilitin ang Senate to convene as an impeachment trial court. Tapos lately naman po si Vice President Sara Duterte at yung mga iilan din pong lawyers from Mindanao, nag-file naman sila ng tinatawag na Prohibition. At yan naman po ay para pigilan yung impeachment trial niya. Okay, so yan po yung papag-usapan natin today. So una po tingnan muna natin kung ano ba talaga yung mga petitions na final. Okay, so unang-una po ang final is yung petition for Mandamus. Ito pong petition for Mandamus, ito yung para sa mga pro na gusto matuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tapos yung pangalawa naman pong final is yung final po ni Atty. Torion kasama po yung iilang lawyers from Mindanao. At yung final naman po nila doon is Certiorari and Prohibition. Tapos yung pangatlo pong final is also a petition for Certiorari and Prohibition na final naman po ni Vice President Sara Duterte mismo kahapon lang nung February 19. So for this video po, ang i-explain ko talaga is kung ano ba talaga yung mga petition na yan, ano yung mga kasong yan, ano ba yung i-expect natin na mga mangyayari or mga posibleng mangyari sa mga kasong ganito. At para naman po sa mga interested kung ano yung mga possible legal arguments or substance po of the case, mas in-explain ko po yan dun sa isa ko pang impeachment video kung saan yung title po is the 4th impeachment filed. At yan po ay ilalagay ko na lang sa description para yung mga interested manood ay pwede nyo po yun panoorin doon. Pero for today po, i-explain ko sa inyo kung ano ba talaga yung mga certiorari, prohibition at mandamus na yan. So unang-una po, ang tandaan po natin regarding dyan sa petition for certiorari, prohibition and mandamus is that similar po yan sila considering lahat po yan sila ay what we call special civil actions. Okay? At lahat din po yan sila is under the Rule 65 of the Rules of Court. Okay? At yung similarity po ng mga to is yung cause of action po niyan is because there is either lack of jurisdiction or meron pong tinatawag na grave abuse of discretion which amounted to lack or excess of jurisdiction laban po dun sa kalaban ninyo sa kaso. So yung una-una po sa Tagalog, yung lack of jurisdiction, ibig sabihin po niyan is walang jurisdiction yung kalaban ninyo para hawakan or gawin yung action na yun na ginawa nila. At yung ibig sabihin naman po ng grave abuse of discretion is grabe naman pong pang-aabuso dun sa kapangyarihan na meron sila regarding po dun sa ginawa nila na kina-question nyo ngayon sa korte. At dahil po dun sa grabe nilang pang-aabuso, ang naging resulta po doon is para pong nawala na yung jurisdiction nila or naging excess or sumobra na yung jurisdiction nila. Okay, so yan po yung mga cause of action regarding these petitions. So una po, unahin ko muna explain sa inyo kung ano ba yung mandamus kasi ito lang yung naiiba eh. So yung petition for mandamus po, ang pinaka-relief po or pinaka-prayer po niyan sa isang petition na ganyan, ang gusto pong mangyari ng nag-file is gusto po niya pilitin ng korte or i-direct ng korte na yung respondent in this case is gawin niya yung bagay na gusto ipagawa nung petitioner. Okay, which in this case po, ang gustong mangyari nung nag-petition for mandamus is mag-convene na yung Senate as a trial court for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At yung rason po nila dyan is because of the provision po na forthwith under the Constitution. Kasi yung nga po, di ba, upon referral of the articles of impeachment, the Senate shall convene forthwith as the trial court. So yan po yung nilalaban nila, yung provision na forthwith. Therefore, dahil daw sa provision na yon, dapat na ngayon mag-convene na yung Senate. At dahil yun po yung gusto nilang mangyari, ang proper remedy po dyan is yun nga po, yung petition for mandamus para i-direct ng korte na yung Senate mag-convene na as an impeachment trial court. And time out lang po muna, quick reminder lang po ulit sa inyo, kung nag-enjoy po kayo sa videos ko, kung nasa YouTube po kayo nanonood, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, at kung nasa Facebook at TikTok naman po kayo, huwag nyo kalimutan mag-follow. So sa YouTube po, magkakaroon po tayo ng celebration once we reach 100,000 subscribers. So kung gusto nyo pong mag-live tayo at magmaritesan po tayo or mag-usap lang tayo about any other legal question or personal question, sana po makasubscribe kayo para ma-reach po natin yung 100,000 milestone. Okay, so far nasa 80,000 plus na po tayo, konting tulak na lang po, konting push na lang. So sana po wag nyo kalimutan mag-subscribe. So ngayon, tuloy na po tayo sa discussions natin. Okay, so ngayon, explain ko naman po sa inyo kung ano yung petition for certiorari. Yung certiorari naman po, ang objective niyan or yung relief and or prayer na gusto mangyari ng petitioner dyan is either ipa-annul po or ipawalang bisa yung action na ginawa nung kalaban niya or ipa-modify yung action na ginawa nung kalaban niya. So in this case po, gusto mapawalang bisa nila Vice President Sara Duterte
Duterte at nila Atty. Torion and yung grupo nila kasi according to them po, merong constitutional violations yung pag-initiate po ng 4th impeachment complaint. Therefore, if there are constitutional violations, that can be considered as null and void yung action sila for being unconstitutional. So yan po yung gusto mangyari dito nila Vice President Sara Duterte and Atty. Torion regarding po to sa petition for certiorari. So ngayon punta naman po tayo sa petition for prohibition. Yung prohibition naman po ang gusto mangyari or ang relief and or prayer na gusto mangyari dito ng petitioner is i-prohibit or pigilan ng korte yung kalaban nila from doing a certain action, which in this case po is i-prohibit ng korte yung Senate from convening as an impeachment trial court. At ang rason po kung bakit dapat i-prohibit ng Supreme Court is yun nga po because of the alleged constitutional violations of the lower house. So yan po yung petition for prohibition. At kung titingnan din po natin further, makikita po natin na isa rin po sa prayer dito nila Atty. Torion is humihingi po sila ng TRO or yung temporary restraining order and or a preliminary injunction from the court. Okay? At yung rason po kung bakit humihingi sila Atty. Torion ng TRO is because yung prohibition po kasi that is the main case itself. Therefore, hindi po yan basta-basta ginagrant ng court during the pendency of the case. Whereas yung TRO po or preliminary injunction, these are what we call provisional remedies. So ang provisional remedy po, ito yung remedy mo na pwede mo ihiling sa court at pwede rin i-grant ng court during the pendency of the case. So kung gusto nyo po pigilan ng korte yung isang action ng kalaban ninyo during the pendency of the case, yung proper prayer po dyan is for a TRO and or a preliminary injunction. At yung rason po niyan kasi let's say po in the middle of the hearings or the proceedings of these cases, bigla pong maisipan ng Senate na mag-convene as a trial court. So dito po ngayon papasok yung TRO or injunction na pwede i-stop or i-refrain muna para po pigilan yung Senate from convening. So stated differently po, pwede nating ma-compare yung TRO from a prohibition in the sense na yung TRO is an immediate relief kung meron na pong ginagawa yung kalaban ninyo. Whereas naman po yung prohibition is parang a preventive relief kung saan wala pa pong ginagawa pero gusto nyo pong aksyonan ng korte para ma-prohibit sila from actually doing that action na gusto nyo pong pigilan sila. Okay? So hopefully klaro yan. So klaruhin ko lang po hindi po porket may nag-file na in favor or against the impeachment trial is ibig sabihin automatic pong mapipigilan na talaga or automatic na tutuloy na talaga yung impeachment. Okay? The purpose of these petitions po unang-una yung certiorari is para po i-check ng korte kung meron ba talagang mga constitutional lapses and or violations yung House of Representatives at kung para naman po sa Senate kung meron din ba silang constitutional violations by failing to forthwith convene as an impeachment trial court. Yan po talaga yung titingnan muna ng korte. So yung impeachment po is pwede lang po talaga siya mapigilan or ipuwersa na talagang ituloy only until po madesisyonan na ng korte tong mga petition na to. Pero idagdag ko rin po pala, pwede rin mapigilan yung impeachment trial during the pendency of these hearings kung i-grant po ng korte, yun nga po yung TRO or preliminary injunction. So again, klaruhin ko po, the mere act of filing these petitions will not either stop the impeachment proceeding or to force the Senate from convening as a trial court. Okay, so alam ko po medyo technical yung mga in-explain ko pero hopefully po na gets naman ninyo yung substance ng discussion natin. Kung hindi nyo po na gets, pwede nyo naman po yan panoorin ulit. At yung mga nabilisan po sa explanation ko, pwede nyo po yan padahan-dahanan. Meron naman po yan ng playback speed sa settings po ng YouTube. Ngayon, discuss ko naman po sa inyo kung ano ba yung mga pwedeng mangyari sa kasong to, diba? Kasi considering po na yung mga timelines na binigay po ni Senate President Chis Escudero is June 2 daw sila next magko-convene. Therefore, posible dun pa lang po ma-actionan or baka nga daw po, diba, after SONA pa masimulan talaga yung impeachment. So ito po, explain ko sa inyo yung mga posibleng mangyari po during the pendency of this case. So ang next pong mangyayari dyan after the filing ng mga petition is bibigyan po ngayon ng panahon ng Supreme Court mag-comment yung mga respondents in this case. At yung period po niyan is 10 days upon receipt of notice po nila. Dapat po within 10 days mag-respond sila. At yung isa pa pong gusto ko klaruhin dyan kung ano ba yung nagko-constitute as upon notice. Diba? Yung question po kasi dyan kung paano po pala kung nakita nila sa news, will that constitute a sufficient notice po ba sa part ng House of Representatives or ng Senate para sumagot dito sa petition na to? So ang sagot po dyan is hindi po sufficient notice yung mga news articles kasi ang proper service lang po of notices ng mga court documents is via po either registered mail, registered courier or via personal service po ng court officer ng Supreme Court. So hindi po porket lumabas na yan sa news, ibig sabihin magsa-start na agad yung 10-day period.
So yan po, gusto ko lang klaruhin. And after po nyan, once na submit na po yung mga comments ng respondents, is the Supreme Court now will set the hearing for oral arguments. So ngayon, ang next question natin, gaano ba talaga katagal yung procedure na yan? Lalampas na ba to dun sa June 2 or after SONA? So yung magiging basis ko po for this part ng discussion natin is yung mga nangyari po sa final ni Attorney Vic Rodriguez na petition for certiorari and prohibition questioning the GAA, the 2025 GAA. So quick disclaimer lang po para hindi po tayo maguluhan. Ito pong i-explain ko is mga possibilities lang na pwede ring mangyari sa mga petition for mandamus and certiorari for the impeachment. Kasi ito naman po yung nangyari dun sa petition for certiorari and prohibition nila Attorney Vic Rodriguez. So dito po sa case nila Attorney Vic Rodriguez, final po nila yon January 27. And then after po nung filing na yan, yung pinakauna pong session ng Supreme Court is nung February 4. 'Di ba? Tapos nung February 4 po, dun po nagbigay ngayon yung Supreme Court ng dates kung kailan yung magiging oral arguments, yung hearing for oral arguments. At yung date po na binigay ng Supreme Court para sa kaso nila Attorney Vic is April 1. So dito po kung titingnan natin sa kaso nila Vice President Sara, final po nila is February 19. Kahapon lang po, final ni VP Sara. So if we will apply what happened dun kay Attorney Vic, more or less po within the next week or within the next 2 weeks, pwede na rin mag-session yung Supreme Court para i-determine kung kailan yung hearing dates for the oral arguments of these cases. So kung sabihin po natin next week mag-hearing yung Supreme Court para po sa hearing dates nito mga kasong to, more or less po possible na yung maging hearing pa for oral arguments nitong petition nila Vice President Sara Duterte is most likely late April or baka mga early May pa po. So in short, pwede po matapos yung mga hearings nito prior po dun sa June 2 na date kung saan magko-convene na ulit yung Senate, and therefore pwede na sila mag-convene as an impeachment trial court. Pero again, ulitin ko po these are only presumptions po. I am not saying ito talaga yung mangyayari, but rather I am simply basing it from what actually happened dun sa petition for certiorari nila Attorney Vic. Pero pwede pa rin naman po ito i-consider as urgent ng Supreme Court, therefore pwede nila mas paiklian yung mga dates considering this is an impeachment trial and not necessarily just a question of constitutionality sa isang batas. Okay, so yan po yung mga pwede mangyari sa mga kasong to. So ito po, magbigay lang ako ng personal comment ko regarding these cases, specifically po dun sa petition ni Vice President Sara Duterte. Kasi nabasa ko po, one of the lawyers po ni Vice President Sara Duterte is his father po, former President Rodrigo Duterte, FPRRD. And si FPRRD po, he's also a former fiscal. Therefore, sanay din po talaga yan siya sa litigation. So para sa akin po, exciting lang siya considering this is a very unique situation kung saan po a former president, a former fiscal will appear and represent his client po in the Supreme Court for oral arguments. So ito po medyo for for academe purposes. Gusto ko lang po makita kung paano ba talaga mag-litigate si FPRRD. Kasi yun nga po, he is a former fiscal, therefore sanay po talaga yan siya sa litigation. And of course, he is a former president, so madami na po talaga siyang experience. So in short po, ako as a litigation lawyer, posible pong madami akong matutunan talaga sa kanya sa mga strategy and techniques on litigation. Kaya medyo excited lang po ako dun sa aspect na yun. At yung mga anti-FPRRD dyan, wag nyo po ako i-bash. I am simply just sharing my personal opinion po kasi yun po, I am a litigation lawyer. So of course, we want to learn from as many lawyers as much as possible regarding the field of litigation. So hopefully klaro yun guys. If you like legal educational videos sa current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time, see you all po. Bye-bye!